টুকটুক জিনিস আছে কিচেনও ওয়াশরুমও আমাদেরকে যথেষ্ট বিশ্বাস আমাদের ক্লায়েন্ট করেছে। my vision has become reality. তো ইট ওয়াজ very এক্সাইটিং জার্নি। এখানে পাহাড়ের কোলে সবুজ ঘুমিয়ে থাকে অনাবিল প্রশান্তিতে। সবুজের পরতে পরতে গল্প বুনে যায় স্নিগ্ধতার রূপকথা। নিস্তব্ধ রাতের নগরী, যখন ঘুমিয়ে পড়েছে এ শহর, তবুও নাগরিক কোলাহল আপন মহিমায় জেগে উঠে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির দেশ সিলেট। এখানকার স্থাপত্য ও নির্মাণে রয়েছে শিল্পের ছাপ। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আবহমান সংস্কৃতি সিলেটকে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতা। এখানে উঁকি দেয় জীবনের নানা রং ও ভাবনা। বাসস্থান ও অভিরুচির মিলেছে নতুন নতুন স্বপ্ন ডানা। তাই ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেলে আপন নিবাস নির্মাণে সিলেটের নাগরিকরা ভাবছে এক নতুন দিনের ভাবনা। আর তেমনই এক ভাবনার নাম গানিস রেসিডেন্স। From talking to the team on a weekly basis for the last 3-4 months and planning it, my vision has become reality. Zala kham hoise, zala tara khoisoin, ola finishing hoise. I wanted to choose someone with reputation, skill, with knowledge in the area. As a team logamatsi tara hoisen tara sileto foila prothom project ekta jabla team re ami meet horchi ar amra plan horchi September o shomoy taki amar bishwash aise that these are the right guys to make my dream vision to reality. আরকন এখন সিলেটে, আলহামদুলিল্লাহ আমরা সিলেটে একটা আমাদের প্রজেক্ট শেষ করলাম। সো ফার উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট। আমাদের সিলেটের সম্মানিত ক্লায়েন্ট আমাদের সাদিকুল গনি ভাইয়া ইজ এ ভেরি ডিফারেন্ট পারসন। এই প্রথম আমরা একটা প্রজেক্টে একদম A to Z কমপ্লিট করেছি। এখানে এই প্রজেক্টে আপনারা যা যা দেখছেন সব কিছুই কিন্তু আসলে আমাদের করা। লাস্ট যত বছর আসলে কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটার উপর বেস করে উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট। এবং উই আর ইগারলি ওয়েটিং যে ভাইয়া আসবে, ভাইয়া দেখবে, ভাইয়ের এক্সপেকটেশনটা আসলে আমরা কতটুকু ফুলফিল করতে পেরেছি, হোপফুলি দেখবেন। এটা তো বিশ্বাস করো আমার অন্যান্য গড়ের ফটো যদি আমি দেখাই একবারে সমান। Personal standards, I travel a lot. I live in London, I live in Dubai, and this is obviously my residence now in Bangladesh. So I didn't want to cut corners in terms of the standards and the levels I expect of myself and my family. That's why I was looking for a reputable company that has the expertise and the team in order to do this, and Arcon is one that came up time and time again. And that's where I trusted them, their expertise, and I left it in their hands. I said, these are my colour themes, these are my expectations, and the rest was history, and it was down to them. প্রত্যেকটা প্রভিশনে আমরা চেঞ্জ করেছি এবং প্রত্যেকটা রিসোর্সই আসলে আমাদের বাইরে থেকে কালেক্ট করতে হয়েছে, কারণ সিলেটে আসলে এই ধরনের রিসোর্সটা খুব কম। তো ইট ওয়াজ ভেরি এক্সাইটিং জার্নি ফর আস। প্রত্যেকটা বেডরুমকে আসলে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক অনুযায়ী আমরা একটু ডিজাইন করার চেষ্টা করেছি। লাইক মাস্টার বেডটা আসলে ওনার ভালো লাগার জিনিসটা ছিল আসলে গ্রে কালার, গ্রেটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আসলে আমরা ওভাবে ডিজাইনটা করি।
এ কমপ্লিট ডিফারেন্ট প্রজেক্ট। যে এই ধরনের একটা প্রজেক্ট করার জন্য আসলে যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন হয়। আপনারা যা যা দেখছেন হয়তো অ্যাট এ গ্লেন্স আপনারা দেখছেন, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আসলে আমাদেরকে ধরে ধরে পিক করতে হয়। কমপ্লিট টিমের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল, ডে নাইট তারা কাজ করেছে। আমরাও আসলে চেষ্টা করেছি যতটুকু আসলে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমাদের, সেটার উপর বেস করে আসলে বেস্ট আউটকামটা আসলে আনার জন্য। দেন প্যানেলস রুমের সাথে আসলে যেভাবে আসলে ওনাদের পার্সোনালিটি, ওটাকে আসলে বেস করে আমরা ডিজাইনটা করার চেষ্টা করেছি। তারা নলেজ আছে, তারা এক্সপিরিয়েন্স আছে, তারা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এই ফিল্ডের আছে। লট অফ পিপুল তারা মারতে পারেন, মারতে টাকা লাগে না, বাট ইটস দ্য এক্সপিরিয়েন্স এন্ড দ্য নলেজ এন্ড দ্য ডিজাইন, এটা ইট কামস উইথ টাইম। আর from the first phone call I was reassured যেটা আমি চাই আমি পাইনি, এটা মানে না they're going to oversell me, they're not going to undersell me, it's going to be exactly how I need it and how I want it with the right team and expertise there. আমাদের বয়েজ বেড যেটা আছে, যেহেতু সেই ইয়াং এজ, তো তার কথা মাথায় রেখে আসলে ওভারঅল আমরা ডিজাইনটা করেছি। নিউট্রাল কালারটা ওনাদের খুব পছন্দ, তার সাথে হোয়াইটের কিছু কম্বিনেশন ছিল, কিছু ইন্টারেস্টিং আর্টিফ্যাক্ট আমরা দিয়েছি, যাতে আসলে ওভারঅল জিনিসটা আসলে যাতে ভালো লাগে। CGI is very easy to show. It's going to be amazing. The CGI is the easy bit, but turning the CGI into reality, that's the difficult bit. And I think Arcon have done that to a T, and it's been 100% throughout. And also I think what's very important is communication. I don't live in Bangladesh, I live in London, and the communication between the team and myself has been immense, and they've kept me informed throughout the process. Oh, this doesn't work, so we're going to change this and consider this X, Y, and Z. But like I said, I've trusted the team and left it to them because they're the experts here, and it's paid off in full. We had a few consultations and discussions here and there about certain few things. Other than that, I've left it to them, and it looks amazing as a result, in my opinion. এখানে মানুষরা অসাধারণ, আন্তরিক, আমাদেরকে যথেষ্ট বিশ্বাস আমাদের ক্লায়েন্ট করেছে, চেষ্টা করেছে আসলে যে ওনার আসলে যে এক্সপেকটেশন যেটা আছে সেটা ফুলফিল করে। এটা তারার এক্সপার্টিজের উপরে আমি ভরসা করি, আমি আসি খারাপ বেশি সুন্দর হয়েছে, আমার পছন্দ লাগছে, আর তারা জেলা হয়েছে হলো কাম হয়েছে। I'm speechless. From planning it 3-4 months ago to fruition to what it is now, working with the team, talking on a weekly basis, and trusting them and their expertise. So thank you very much and keep up the good work. আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ 4 মাস সিলেটে কাজ করতে গিয়ে আমরা মানুষের যথেষ্ট ভালোবাসা পেয়েছি এবং বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করেছি। আমরা চেষ্টা করব যে এই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে। Arcon সবসময় চেষ্টা করে যে আসলে নতুনভাবে কাজগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন, Arconের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।